హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను టాయ్ హెలికాప్టర్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది టాయ్ హెలికాప్టర్ బిట్రగుంట తిరునాళ్ళలో 400 బై చేసాము. దీంట్లో ఈరోజు ఏమేమి ఉంటాయో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఫ్లై చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఈ బ్లేడ్ని అయితే తీసుకున్నాం కదా, ఈ టేప్ని ఇట్లా కట్ చేయాలి. దీంట్లో ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. హెలికాప్టర్ వచ్చింది, ఛార్జింగ్ వైర్, రిమోట్ కంట్రోల్. దీంట్లో 2 సెల్స్ వేయాలి. ఇక్కడ రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది కదా, ఇది ఆన్ చేసేది. ఓకేనా? Fly. Bye bye. Bye bye. See you. Tata. Down. ఇది ఇట్ట నొక్కినప్పుడు అటు వెళ్ళిపోద్ది. ఈ ఆన్ మళ్ళీ ఈ ఆన్ నొక్కితే కిందకి వచ్చింది. ఓయ్ నాన్ దీన్ని నొక్కితే వచ్చేసింది. దీన్ని మళ్ళీ నొక్కామనుకో తిరిద్ది. Land button on. వరకు వెళ్ళిపోద్ది. down button. ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.